I would also like to acknowledge my company, the Product Makers Australia Proprietary Limited, where I've been the head of their bioactives division for the last 5 years. Сегодня я представляю компанию The Product Makers Австралия, в которой я являюсь руководителем подразделения по биоактивным добавкам уже последние 5 лет. Over the last 5 years, over $2 million have been spent and invested in research and development and also patents. Чтобы было понимание у всех, хотел бы отметить, что за последние 5 лет мы инвестировали более $2 миллионов США в разработки и уникальные продукты, которые мы представляем на рынке. Today I'm going to share with you my story. И сегодня я вам расскажу свою историю. My journey working on Phytolin, the product that I'm going to talk about today, over the last 12 years. И сегодня я с гордостью представлю вам продукт Фитолин, над которым я работал последние 12 лет. Some of the information we are sharing with you today is quite new, and it will be the first time that we have revealed it to such a big audience as you. Некоторая информация, которую мы сегодня представим, вообще уникальна в своем роде, и вы, по сути, первые, кто ее услышит. An important part of our business strategy is to fund and to own our discoveries. Одна из основных частей нашей стратегии – это инвестирование, разработка и выпуск новых, инновационных и революционных, не побоюсь этого слова, продуктов на рынок. All of them have been patented and covered globally, and this is to protect both us and our customers. Все наши продукты, которые мы выпускаем, они защищены международными патентами. Это позволяет нам защитить свою интеллектуальную собственность и защитить интеллектуальную собственность наших клиентов, наших партнеров. Most of our patents have been granted. Большинство наших патентов имеют положительный статус и являются международными. Now, a very important part of our strategy is to have these discoveries published in peer-reviewed global scientific journals. Большинство наших исследований, которые мы делаем, являются неотъемлемой частью для презентации их по всему миру, и они являются частью больших научных статей, которые мы на регулярной основе выпускаем во многих международных научных журналах. My colleague from TPM Russia will now tell you a little bit about the background of TPM. И Барри дает мне небольшое слово, чтобы я буквально вкратце рассказал о бэкграунде компании TPM в России. Next slide. Компания TPM была основана в 1985 году. Штаб-квартира ее находится в городе Мельбурн, Австралия. Компания имеет международное присутствие, и основная задача компании – это разработка, как я сказал, и выпуск новых революционных продуктов на международные рынки, в том числе на российский рынок. Now we're going to move on and talk in more detail about the product that we've come all this way to speak to you about, and that's a product called Phytolin. И сейчас мы более подробно расскажем о продукте Фитолин, который является частью продукта TaVie, Lychee Magic Cocoa. Phytolin is a natural plant extract from sugarcane, and it captures a range of healthy bioactive ingredients. Что такое фитолин? Фитолин – это экстракт из сахарного тростника, который богат большим количеством полифенолов, аминокислот, витаминов. Phytolin is extremely rich in polyphenols and antioxidants, and it also possesses powerful anti-inflammatory properties. Он обладает очень сильными антиоксидативными свойствами и в том числе противовоспалительными свойствами. It can lower the glycemic index, or the GI, of foods and beverages, and we'll tell you more about that later.
Но одно из самых главных его свойств – это то, что он способен снижать гликемический индекс пищевых продуктов и напитков при добавлении и попадании в организме. Phytolin is the ultimate natural and flexible ingredient that can be added to a wide spectrum of functional foods and beverages with minimal changes to existing formulations. Что немаловажно отметить, что фитолин можно добавлять большой спектр пищевых продуктов и функциональных напитков без изменения органолептических свойств, но при этом придавая им функциональную особенность. Now a little bit more about exactly what is Phytolin and some of its properties. Мы поговорим о производстве непосредственно фитолина, как получается. Он производится из сахарного тростника, как я уже сказал. Phytolin is derived from the sugarcane processing streams, and this is the stream that's used in mills all over Australia to produce raw sugar. Вообще изначально как появился фитолин, да, и почему именно сахарный тростник? Потому что в Австралии много сахарного тростника, соответственно, большие исследования были сделаны, чтобы получить добавочную, скажем так, добавочную пользу из продукта, который является продуктом переработки при производстве сахарного тростника. I want to emphasize, and I'll say this a number of times today, that Phytolin is totally natural. There is nothing else in it except what we've extracted from the sugarcane plant. Самое главное, что стоит отметить, это то, что фитолин – это 100% натуральный продукт. Никаких добавок ни при производственном процессе, ни после него не идет. То есть это 100% именно натуральный продукт. It is rich in minerals, but it's very low in sodium. It's high in potassium and also calcium and magnesium in the right balance, the natural balance that comes from the plant. Немаловажно стоит отметить минеральный состав его. Достаточно низкое содержание калия, достаточно высокое содержание натрия, что позволяет хорошо обеспечить организм и мышцы всеми необходимыми микроэлементами. It's rich in organic acids and essential amino acids, and also polyphenols and flavonoids. Но самое главное, то, что в составе, это флавоноиды и полифенолы. It's a straw-colored liquid when you dilute it, and it has a very sweet and pleasant flavor on dilution. Фитолин сейчас доступен в двух формах. Первый это сироп 70 брикс, второй это порошкообразный продукт. So, a little bit of recapping, but I'm just going to go through some of the properties which I think is important from understanding how it can be used in different formulations. Сейчас мы поговорим о базовых свойствах фитолина, которые полезны при добавлении его в различные продукты. Firstly, it's natural, and I know I've said it before, but it's very important that this message gets across. Немаловажно, я повторю, это самое главное, это то, что он 100% натуральный. It's also halal, kosher, and GMO and gluten-free. Также немаловажно является то, что этот продукт имеет халяльные, кошерные сертификаты, не содержит ГМО и не содержит глютена. It is allergen-free and suitable for vegetarians. Он не содержит также аллергенов и идеально подходит для вегетарианцев. It is shelf, pH and heat stable. Мы проводили достаточно много исследований и доказали то, что он термостабилен, выдерживает температуру даже более 300 градусов, и он стабилен при различных pH. As I have already said, it can lower the GI or the glycemic index of a food or beverage.
Два основных его свойства – это первое – снижение гликемического индекса, и мы об этом более подробно поговорим чуть позже, расскажем о механизме. It can increase the antioxidant level in foods and beverage when added at the right dose. И при добавлении, при правильной дозировке он насыщает ваш продукт антиоксидантами. It can provide additional health and wellness benefits to many existing products. То есть, добавляя продукт Фитолин, вы ваш продукт насыщаете антиоксидантами и делаете его функциональным. And again, as I've said before, it can be added into many food formulations and recipes. Его можно добавлять, по сути, в любой продукт и напиток. I'm now going to continue with a little bit more of the finer details. And we'll gradually get a little bit more complex in terms of the science. Сейчас мы поговорим о более сложных вещах, о более научных вещах. We have proven that Phytolin will reduce the glycemic index by a number of human clinical studies. У нас есть клиническая база, научные исследования, которые доказывают то, что фитолин снижает гликемический индекс. Reducing the glycemic index of foods, beverages that are high in sugar and in carbohydrates is extremely important for the management of type 2 diabetes. Снижение гликемического индекса и контроль углеводного обмена в организме исключительно важен при диабете второго типа. If you don't already know, type 2 diabetes is one of the major health problems around the world, whether you are in a developed country or a developing country. It is out of control and is now called a global pandemic. Как вы все знаете, диабет второго типа является очень распространенным заболеванием и, по сути, охватывает большое количество стран и большое количество людей по всему миру. Это большая проблема. As I said again before, and reiterating, it's a powerful antioxidant which destroys a range of damaging free radicals that are generated in the body. Второе свойство, о котором мы поговорим, и которое доказано научно, это антиоксидантные свойства и так называемый индекс ОРАК. Если расшифровывать его, это звучит как Oxygen Radical Absorbance Capacity, то есть способность продукта препятствовать свободным радикалам кислорода, которые вызывают оксидативный стресс. Phytolin in the presence of damaging free radicals actually is able to reduce oxidative stress. То, о чем я чуть ранее сказал, свободные радикалы кислорода, которые приводят к оксидативному стрессу, он, в свою очередь, приводит к хроническим заболеваниям. This property, together with its anti-inflammatory properties, reduces the activity of a number of inflammatory cytokines that are produced in every cell of our bodies. Мы доказали, что у фитолина достаточно высокий индекс ОРАК, что позволяет как раз бороться со всеми 5 свободными формами кислорода, вызывающими оксидативный стресс, и в том числе воспалительные цикотины, которые вызывают в организме все побочные проблемы. So, reactive oxygen species, or free radicals, lead to inflammation in our cells and our organisms, and our organs, and this then leads to many metabolic diseases that are growing fast around the world today. И, как я уже сказал, свободные радикалы кислорода, они прежде всего влияют на наш ДНК, тем самым вызывают у нас различные заболевания хронического типа и в том числе раздражения. The bioactives in Phytolin are able to intervene in this process, or these steps that lead to chronic diseases, and help alleviate the problems.
Наш фитолин помогает со всем этим бороться. Just a little bit more detail about some of the bioactive properties that we'll be able to explain better to you later. And I'm just going to repeat some things because it's very important to be able to reinforce exactly what this product can do for you. Я прошу прощения, что мне приходится повторять некоторые вещи, но они исключительно важны, потому что на них мы делаем фокус при продвижении нашего продукта. It lowers the GI, or the glycemic index, by a mechanism which I will go into a little bit more detail, but it's about inhibiting certain enzymes that are in your intestine that are important for digesting sugars and carbohydrates. Sorry. На данном слайде приведены непосредственно все биоактивные свойства фитолина, которые мы представляем вашему вниманию. Основные свойства заключаются прежде всего в ингибировании пищеварительных ферментов. И сам принцип мы расскажем вам более подробно, сам механизм. Второй момент заключается в том, что фитолин способствует перераспределению углеводного обмена и жировой массы. То есть, когда мы потребляем фитолин на регулярной основе, у нас уходит жир и наращивается мышечная масса. Следующий момент заключается в том, то, о чем Барри сказал, это борьба с провоспалительными цикотинами, которые вызывают все нежелательные механизмы в организме. Ну и самый главный момент – это два испытания, которые были сделаны по оксидативному стрессу. Это индекс ОРАК, который мы обозначили, и это индекс антиоксидантной способности резистентности клеток. Один инвитро, один инвитро. The important message to take from this is that one of the tests we are doing are quite revolutionary in examining a natural product like this. We use ORAC 5.0, which tackles all of the free radicals that are generated every day in your body and in your cells. Но самое главное заключается в том, что все наши испытания, которые мы делали с независимыми лабораториями и университетами по всему миру. One particular test is called the cellular antioxidant activity, or CAA. In the slide, it's called AAK. Ну и то, о чем я сказал уже также, это тесты, которые проводили по резистентности оксидативному стрессу. That particular test is extremely important, and you don't see it done in many of the literature and publications that are seen in journals these days. Самое главное, что один из последних тестов, которые мы делали, это непосредственно антиоксидантная резистентность клеток. Это нечастый анализ, который проводится, но мы уделили ему большое внимание, и он в том числе опубликован в одной из последних статей в Нью-Йоркском журнале «Научный». Two important takeaways from this particular test: that when it works and it's done in vivo, so in real cells, it tells you that the product and the bioactives in Phytolin are non-toxic and they are bioavailable. И самое главное, что нам удалось доказать, это то, что биодоступность фитолина очень высокая, и он ни в коей мере не является токсичным. All of these analytical tests that we carry out are done independently by some of the top universities in Australia, in Singapore and around the world. And in particular, the one I'd like to mention is the place in the campus of Harvard University Medical School in the USA, who do a lot of our independent testing and who we work with to publish the results. Чтобы перечислить буквально несколько университетов, скажем, что наши испытания мы проводили с такими известными университетами, как Брансвик в Соединенных Штатах, Гарвард в Великобритании, филиал,
также большое количество университетов в Австралии, Сингапуре, в Азии, Японии. Now, we didn't stop there. We wanted to know more. And one of the things we have done, which is outlined on the next two slides, is about understanding exactly what compounds are the bioactive compounds in Phytolin. Мы пошли дальше. После того, как мы сделали исследование по оксидативному стрессу и гликемическому индексу, мы решили понять полный и детальный состав фитолина. We have used very advanced analytical tests called liquid chromatography and mass spectroscopy, and another one called nuclear magnetic resonance, to analyse in detail what the flavonoids and polyphenols are in this product. С использованием современной технологии газовой хроматографии и масс-спектрометрии мы детально проанализировали состав фитолина, и на следующих двух слайдах вы увидите непосредственно основные полифенолы и флавоноиды, которые входят в состав фитолина. This knowledge is extremely valuable when you are then trying to link up the composition and functionality of a product like Phytolin, and it gives us some direction of how we can use it in different formulations. Эти знания, полученные нами, дают нам большую возможность понять, где можно фитолин использовать и применять, в том числе в ваших продуктах. I'm now going to move on to some clinical studies where we have worked out what the mechanism of action is by Phytolin on glycemic index or glycemic reduction. Сейчас мы перейдем непосредственно к результатам клинических испытаний, которые мы провели и достигли по изучению гликемического индекса. Okay, there's an interesting slide with a graph which we will try and work through and explain what exactly is done in measuring a glycemic index reduction. Это очень важный слайд, он показывает непосредственно методику, как измеряется гликемический индекс. The way you test this is you work with 10 volunteers, human subjects. They are all given a dose of the something like, say, sucrose or a carbohydrate with Phytolin added to that particular product. Сам принцип измерения заключается в том, что людям, респондентам, дается продукт с высоким содержанием сахарозы и с содержанием сахарозы и фитолина. Идет замер сахара в крови. You then actually take blood samples every 30 minutes from the volunteers, and you measure what has gone from their stomach into their bloodstream. Замеры крови делаются каждые 30 минут, тем самым получается кривая, которая дает возможность понять, какое количество сахара попало в кровь. And what you do then, you spend a lot of time working out the results, you do a lot of statistics, and you actually end up with a picture like that, and you measure the area under those two curves you can see up on the screen. Далее, естественно, все данные, которые получаются, они обрабатываются, и в конечном счете мы приходим к вот такой вот кривой, которую вы видите на этом графике, которая, собственно, и является интерпретацией замера гликемического индекса в крови. The blue line is the control, so that's the result you get with subjects that have just something like sucrose or starch
or something like that. So you have a starting point to see how these people respond to the controlled product, and that's the blue line. Здесь вы видите линию, черная линия как раз является контрольной, да, это просто большое количество сахарозы, которое потреблялось без добавления фитолина. The red line is when you add Phytolin to the product and you follow the same process with the same people to look at the difference. Голубой же график представляет кривую, которая замеры крови с добавлением фитолина. These results here, which we've done hundreds of times, show that Phytolin reduces the amount of glucose that goes from your stomach or your intestine into the bloodstream. Эти замеры, которые мы делали 1000 раз, но в конечном счете пришли к тому, что добавляя фитолин в тот или иной продукт, мы добиваемся снижения глюкозы в крови. Now moving on to a little bit more biochemistry, which helps us to elucidate the mechanism. There are two, sorry, go on. Сейчас мы перейдем к еще более глубоким знаниям по биохимии и объясним принцип работы. There are two enzymes in everyone's body that helps you digest carbohydrates and something that's more commonly consumed, and that's sucrose. Есть два основных фермента, которые участвуют в углеводном обмене в человеческом организме. One enzyme is called alpha glucosidase, which hydrolyzes sucrose into two products, glucose and fructose. Первый – это альфа-глюкозидаза, которая расщепляет, собственно, сахарозу на глюкозу и фруктозу. This enzyme is in your small intestine, and it's attached to the epithelium of your intestines. So when sucrose gets there, this enzyme starts breaking it down. Соответственно, когда сахароза попадает в ваш организм, начинает работать данный фермент. The other important enzyme is alpha amylase. Alpha amylase. You have two sources of alpha amylase in your body. Второй важный фермент – это альфа-амилаза. One is from your saliva. When you eat a food, your salivary glands generate this enzyme. Он находится в слюне, когда вы кушаете пищу, он, соответственно, работает. And then you have also amylase from your pancreas. И также он находится в поджелудочной железе. So both these enzymes working together help you break down polysaccharides and also simple ones like sucrose. И эти два фермента работают над расщеплением углеводов в вашем организме. So what we did is to have a look how Phytolin actually inhibits or slows these enzymes down when you consume it with something like sucrose or a carbohydrate. And we do this in a in vitro or test tube study, and the results are shown in the slides behind us. И вот здесь самое главное, на данных слайдах, которые представлены вашему вниманию сейчас, мы показываем как раз непосредственно воздействие фитолина на данные группы амилолитических ферментов. You can see that the red line in each of those is a control, and the material we use is usually a drug. And you can see in both cases how they inhibit these enzymes. И здесь вы видите непосредственно на первом и на втором слайде красная линия – это непосредственно контроль, да, то есть против чего измерительная база была. Синей же линией непосредственно показан фитолин, действие фитолина. Как видите на первом слайде, где непосредственно у нас работа альфа-глюкозидазы, резкое падение синего графика после приема фитолина. You will see that the blue lines
is the inhibition you get when you have Phytolin present. And on the top one, you get a lot of inhibition that's a lot stronger even than the control drug. It's easy to see on that first diagram. И если посмотреть на первом графике, воздействие на альфа-глюкозидазу очень сильное, воздействие на альфа-амилазу чуть менее сильное, но также ярко выражено по сравнению с контролем. So the first mechanism that is involved is the inhibition of these enzymes in a controlled way. You're not killing the enzyme, but you're slowing it down. And in slowing it down, you are slowing down the rate that glucose can get into your bloodstream. И основной момент заключается в том, что мы не прекращаем работу данных ферментов, мы ее замедляем и снижаем. Тем самым мы добиваемся того, что количество сахара, которое попадает в кровь, снижается. This is extremely important for the management of type 2 diabetes, and this is the first stage of what we found to be the mechanism of Phytolin. Это исключительно важно при работе с такими заболеваниями, как диабет второго типа, и это была лишь первая часть исследований, которую мы сделали. However, there's another part of the story. So we dug a little bit deeper and we carried out more what's called preclinical trials to better understand what this product does. Мы пошли дальше и сделали непосредственно доклинические и клинические испытания. It also slows down the transport of glucose from your small intestine into your bloodstream by inhibiting specific transporter proteins that are on the cell membrane of your intestine. Путем исследований, которые мы провели, мы доказали то, что фитолин действует непосредственно на белки-переносчики, которые отвечают за перенос из тонкой кишки в кровь сахарозы, глюкозы и фруктозы. You'll see the blue in this particular diagram, that represents the cells on the lining of your intestine. And what's happening is the glucose is being removed through the cell wall and into the blood. And by slowing down the transportation, after you've already slowed down the production of glucose by inhibiting the enzymes, you get an overall reduction in the blood glucose level in your bloodstream, which is the pinky red line there. And that's what this diagram is showing, and we've done extensive studies to prove this and have published it. И самое главное, чего мы добиваемся, да, то есть на первом этапе мы добиваемся ингибирования амилоидической группы ферментов, на втором этапе мы добиваемся того, что мы ингибируем белки-переносчики. Тем самым значительно снижается уровень сахара в крови. I've been a type 2 diabetic for over 10 years. And it's very difficult to manage, I can tell you. У Барри у самого диабет второго типа уже 10 лет, и он честно вам признается, что это очень непростое заболевание. I and many other people who are taking Phytolin around the world are a testament to what this product can do for you if you're a type 2 diabetic or a pre-diabetic. И он с гордостью может сказать, что он регулярно принимает фитолин, и на него он действительно оказывает исключительно положительные действия. I've been taking Phytolin for over 3 years every day. Он принимает фитолин уже 3 года каждый день. And what I've seen is nothing but amazing. I don't have to use insulin anymore to help me control blood glucose. I can control it with good diet, exercise and Phytolin.
И самое удивительное, чего он сам для себя открыл, то, что он перестал принимать инсулин. И, соответственно, только с использованием фитолина, гимнастики и добрых мыслей он чувствует себя прекрасно. I think that's all the science that I'm going to try to push down your neck today. And I am now going to just give a bit of a summary and round off a few things to explain the whole story. Но достаточно по науке, по биохимии, перейдем к заключительным этапам нашей презентации. The first thing I want to say is, again, Phytolin is a natural bioactive extract from the sugarcane plant. Я бы хотел еще раз повторить, что фитолин – это 100% натуральный биоактивный экстракт. It possesses high antioxidant and high anti-inflammatory properties. Он обладает высокими антиоксидантами и противовоспалительными свойствами. And it also lowers blood glucose level. И мы доказали, что он снижает гликемический индекс. There's a few other properties I'll just share with you, but I can't present the details. Есть еще несколько свойств, которыми я с радостью поделюсь с вами, но не могу их презентовать официально пока что. It is also a natural microbial product that inhibits a number of bacteria that's found in food that cause food spoilage, and it also inhibits pathogens. And we've carried out this work in universities as well. В данный момент мы ведем исследования на тему того, чтобы доказать, что фитолин является противомикробным, в том числе экстрактом. One of the most amazing pieces of work that I was able to plan and commission was with one of our top institutes in Australia that work on immune diseases and also cancer. И в данный момент я также веду достаточно большое количество исследований с ведущими университетами в Австралии, где я пытаюсь доказать непосредственно помощь фитолине в борьбе с раком. We studied a number of very nasty cancer cells that were growing out of control in a culture, a proper cultured system, and then we added small amounts in a dose-dependent manner to these growing cancer cells, and we found some amazing effects. И мы обнаружили уже, могу с вами поделиться, что мы обнаружили достаточно сильный эффект фитолина при испытаниях в борьбе с раковыми клетками. Let me reinforce that this is in cell culture. It is not in a human clinical trial, but it's the first step you take in understanding if your product has some real long-term beneficial effects for human health. Это пока что еще испытания, которые идут, но мы с большой надеждой смотрим на положительные результаты окончания наших исследований. We were able to stop the growth in culture of cancer cells that cause leukemia, melanoma, breast cancer, colon cancer, and I can't remember the other two, sorry. But a lot of cancer cells were completely stopped in their growth in culture. The next step is obviously to do human clinical trials. И сейчас мы уже с уверенностью можем сказать, что фитолин борется с такими клетками, как меланома, рак поджелудочной железы и многие другие, о которых Барри сейчас, к сожалению, не вспомнил, но тем не менее он точно может сказать, что действие фитолина оказывает именно положительное действие на борьбу с раковыми клетками. Phytolin can also assist with weight management, but I just don't have the time today to explain the sorts of work we've done to prove that it can help you reduce weight.
И немаловажная особенность фитолина, то, что он помогает при борьбе с избыточным весом. Это тоже доказано. К сожалению, огромное количество исследований есть, но просто недостаточно времени, чтобы их рассказать. Now I want to say something about the sugarcane plant. You're probably all thinking, how can this sugarcane plant produce all these fantastic and amazing properties? Ну и сейчас я расскажу немножечко непосредственно о самом сахарном тростнике. Возникает достаточно правильный вопрос. Как столько положительных вещей и свойств могут исходить от сахара и от сахарного тростника? It is indeed an amazing plant. Это действительно уникальное растение. However, it is a much maligned plant. Мы привыкли воспринимать его как вредное, да, то есть сахар, сахарный тростник, все то, что несет вред. Mainly because it's the starting point or the feedstock that produces raw sugar and refined white sugar. Естественно, он является источником сахара, сахара-сорца. Excessive sugar consumption has certainly been implicated as the catalyst that can lead to many and the development of chronic metabolic diseases. Но самое главное, мы раскрыли формулу сахарного тростника и доказали то, что он несет намного больше пользы, нежели чем вреда. These include type 2 diabetes, obesity, cardiovascular disease, neurological disorders, skin and joint complaints, etc. И может помочь нам в борьбе с такими заболеваниями, как сердечная, нервная и так далее, так далее. TPM are passionate and proud about their discoveries and many of the patents, if not all of them, that we have lodged. И TPM очень гордится той работой, которая проделана, очень гордится своими патентами и еще больше гордится работой с вами, с компанией TaVie. То, что вы увидели в нашем продукте пользу, увидели в нем достаточно большое количество положительных свойств и используете в вашем продукте. But we also are very proud that we have been able to discover that this plant also contains many little known compounds that can assist in the managing and prevention of many of these diseases. Ну и, собственно, в заключение еще раз повторюсь, что мы раскрыли формулу сахарного тростника и фитолина и доказали, что он способен бороться со многими заболеваниями. И мы только в начале этого пути. We call this unlocking the goodness of sugarcane. И мы называем это как раскрыть формулу, раскрыть ДНК, если позволите, сахарного тростника. Our slogan is made by nature, but proven by science. И слоган нашей компании звучит как «создан природой, доказан наукой». Thank you for your attention. Спасибо вам большое за внимание и спасибо за честь выступать сегодня перед вами.